Good evening and welcome to the evening news. I am Kayode Adebayo. The federal government says it has attended to 80% of the demands by the Academic Staff Union of Universities, ASU. Minister of Education Adamu spoke today while responding to the petition of the ASU strike, noted that government had taken steps to end the lingering strike, including the IPPIS, UTAS, and UP3. The minister, who spoke through the spokesperson of the Federal Minister of Education, Ben Gong, said it is unreasonable to extend the strike as the government has worked towards fulfilling most of the demands, including using one payment platform. In the meantime, ASU, after a heated discussion, had earlier today decided to extend its ongoing strike. Reports say the decision was taken after the National Executive Council held at the union's headquarters in Abuja. A federal high court in Abuja has delivered judgment on a suit by the federal government seeking to extradite the suspended Deputy Commissioner of Police, DCP Abba Kyari, to the United States of America over his alleged ties with notorious fraudster Raymond Abbas, popularly known as Hush Puppy, who has pleaded guilty to a $1.1 million fraud case. Justice Iyan Eku of the Federal High Court in Abuja dismissed the suit today. The judge held that the extradition request filed by the Attorney General of the Federation, AGF, on behalf of the federal government lacked merit and is liable to dismissal. Recall that the federal government had filed the extradition charges against Kyari to pave way for his extradition to America to answer fraud allegations. Justice Eku, however, held that the federal government has no basis to file the extradition request, having put Abba Kyari on trial in Nigeria in relation to the allegations against him in America. The National Agency for Food and Drug Administration and Control has said vaccines produced in Nigeria, including those for COVID-19, will be of internationally acceptable standards. The Director General of NAFDAC, Professor Mojisola Adeyeye, said this during an oversight visit to the agency's facilities and COVID-19 laboratory projects in Lagos by the House of Representatives Committee on COVID-19. Professor Adeyeye, who was represented by the resident media consultant of the agency, Sayo Akintola, noted that the health sector had hitherto been neglected before the present administration responded through the COVID-19 committees of the National Assembly. She further noted that the regulatory agencies should be strengthened by the government for the nation's pharmaceutical industry to thrive with the existence of African Free Trade Agreement to take advantage of the quality products. The NAFDAC boss also indicated that the agency is hopeful that the vaccine facilities will receive the needed financial assistance from the public-private partnership to boost its efficiency. The spokesman of the Northern Elders Forum, Hakeem Baba Ahmed, has chastised the political class for discussing Nigeria's problems in foreign countries. Baba Ahmed made the observation on his Twitter handle on the heels of the meetings held by some politicians in some foreign countries. He reminded the political class that Northerners do not want a president that will favor the North, but one that will be fair to all Nigerians. Baba Ahmed wondered what the creme de la creme politicians are doing in Europe and Asia, stressing that Northerners are not the only one in these countries. The House of Representatives Committee on Public Accounts have commenced investigation into how Nigeria's foreign mission engaged in extra budgetary spending and refusal to remit internally generated revenue into government covers. The Auditor General of the Federation, Mr. Adolphus Arugungu, disclosed this followed the multiple queries raised to this effect by the Office of the Auditor General of the Federation on the alleged reckless extra budgetary spending by the foreign missions and refusal to account for the internally generated revenue. He added that efforts of his office to audit the accounts of some of the missions were revolved by staff of such embassies acting on the directive of the Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs, not to allow staff of the Auditor General to access their books. Reports say that in over 450-page documents submitted to the National Assembly, the Auditor General raised the alarm over the habit of the foreign missions to engage in extra budgetary expenses and refusal to remit generated revenue into the Consolidated Revenue Fund of the Federation, also engaging in activities that has negative impact on the nation's
finances. 50 years in the life of an institution or individual is a remarkable milestone worthy of reflection on the journey so far in order to strategize on the way forward. The Chairman Anniversary Planning Committee of Golden Jubilee Celebration of Ebekun Secondary Commercial Grammar School, Iresi, Otumba Abdulwahab Adedoyin, stated this at a press conference as part of activities to mark the occasion. He noted that EBSECO Grams Iresi have made them all become whom they are with outstanding achievements in their chosen professions. Otumba Adedoyin stated further that EBSECO Grams 50 years anniversary celebration with the theme New Frontiers is planned to be 4-in-1 event aimed at propelling students and teachers to break new grounds. He recalled the roles of the whole student association in the areas of the revitalization of classrooms, payment of examination registration and accreditation fees, with supply of computer system and the support for sporting activities in the school, among others. Activities for the final burial ceremony of late Elder Gbadebo Olaitan commences tomorrow with service of songs and Christian wake at his residence, Aduke Lodge, Odoeja area, Federal Polytechnic Road, Ede. This is contained in a release by Mrs. Tony Olaitan Adeoye on behalf of the family. This will be followed by line-in state and commendation service at NUJ Press Center, Oshogbo, Iwe Ibadan Road, Oshogbo on Wednesday by 7 a.m., while another line-in state will also follow at his residence, Aduke Lodge, Odoeja area, Federal Polytechnic Road, Ede, by 8 a.m. same day. The release added that the funeral service will hold at Seventh-day Adventist Church by 10 a.m., while the deceased will be interred at his residence in Ede. Now on sport, Nigeria's team for the International Cricket Council's African qualifier for the maiden Women Under-19 World Cup will depart the country tomorrow for the host city, Gaborone, Botswana. Nigeria Cricket Federation President Uyi Apata said, while it is not in doubt that women's cricket in the country is one of the leading development stories on the continent, he said virtually all the players representing Nigeria are the direct product of the nation's schools developmental project, with the Federation working at spreading the effort across board. The final list of the players to represent the country was released after intensive camping at the Edo Boys High School's High Performance Center in Edo State. Nigeria will battle for the lone World Cup spot with Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Sierra Leone, Tanzania, Uganda, and host Botswana. The qualifiers will run from September 3 to 12 in Gaborone. On the foreign scene, Japanese Prime Minister Fumio Kishida has said his country will use its place on the United Nations Security Council to push for an African seat on the top world body. Mr. Kishida at the Tokyo International Conference on African Development in Tunis further reiterated determination to redress the historical injustice against Africa for not being represented through a permanent membership on the Security Council. According to him, in order for the UN to work effectively for peace and stability, there is an urgent need to strengthen the UN as a whole through Security Council reform. Japan was among 5 countries elected in June to hold a non-permanent seat on the UN Security Council for 2023 and 2024. Speaking virtually from Tokyo, after testing positive for COVID-19 days earlier, Kishida reiterated a pledge announced to invest some $30 billion in Africa over the next 3 years. He also announced that Japan will appoint a special envoy to the Horn of Africa, where a long drought has prompted the UN's weather agency to warn this week of an unprecedented humanitarian catastrophe. And that ends the evening news on OSBC TV. Please join us at 7 for the major report. Good evening.
It is our duty that we owe to our great dear motherland to enhance her and to boost her in the eyes of all the world. Egalitarianism is our national watchword. Equality of good fortune must be to each sure reward. Liberty and brotherhood are the goals for which we strive, plus progress, plus plenty, and all the good things of life. Up, up, Nigeria, and take thy rightful place. It is thy birthright and thy destiny, Africa's leading light to be. ẹ má ṣe da dọ̀tí sójú pópó ìdọ̀tí sínú kọ́tà ẹ má ṣe da dọ̀tí sójú afárá ìdọ̀tí sínú rívà ẹ má ṣe da dọ̀tí sílé onílé ìdọ̀tí sójú títì ẹ má ṣe da dọ̀tí sójú àgbàrá. Ẹ jẹ́ ká ṣàmì lọ́dún èyí a ò ní ríjà omi. Ẹ jẹ́ ká ṣàmì lọ́dún èyí a ò ní ríjà omi. Àfọwọ́fà ló pọnú ṣẹlẹ̀ oníyàlé. Àwọn tó kàn ló mọ̀ lọ́lá Olúwa ibi òní kan wá. Ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òye. Ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òwà. Ṣé ti gbọ́? Ẹ má ṣe da dọ̀tí sójú pópó ìdọ̀tí sínú kọ́tà ẹ má ṣe da dọ̀tí sójú afárá ìdọ̀tí sínú rívà ẹ má ṣe da dọ̀tí sílé. Ẹ kú ìrọ̀lẹ́ ìrọ̀lẹ́ ọ̀la mo wà fún yín ọ̀la wù mí ọ̀la ní ìlórúkọ mi
ìjọba àpapọ̀ ti sọ pé ìdá 80 nínú 100 ohun táwọn ọmọ ẹgbẹ́ olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ fásitì ìjọba àpapọ̀ èèyàn asùn béèrè fún lòun ti ṣe. Mínísítà fẹ́tọ̀ ẹ̀kọ́ Àdàmú ló sọ èyí di mímọ̀ lásìkò tó ń dáhùn ìbéèrè tí wọ́n tàkòtò rẹ̀ sí lórí ìgbésẹ̀ tíjọba ti gbé láti lè mú òpìdébà ìyanṣẹ́lódì ọlọ́jọ́ gbọọrọ tẹgbẹ́ asùnkùnlé, pẹ̀lú àfikún pé wọ́n tún ti gbé ìgbìmọ̀ kan kalẹ̀ èyí tí yóò ṣiṣẹ́ lórí àwọn ìgbésẹ̀ kan tó ṣe kókó. Mínísítà náà tí agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́ tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ ọ̀gbẹ́ni Ben Kong sojú fún sọ pé ó ṣe pàtàkì láti mú òpìdébà ìyanṣẹ́lódì náà. Ìdí sì rèé tí ìjọba ṣe ń sa gbogbo ipá rẹ̀ láti mú àwọn àdéhùn rẹ̀ ṣẹ inú èyí tá a ti rí sísan àwọn àjẹmọ́nú kan. Wàyí o, ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ fásitì tún ti ń tẹ̀síwájú nídìí ìyanṣẹ́lódì tí wọ́n gùn lé lẹ́yìn ìfikùnlukùn tí wọ́n ṣe lónìí. Ìròyìn fi yé ni pé wọ́n gbé ìgbésẹ̀ ọ̀hún lẹ́yìn ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ẹgbẹ́ tó wáyé lólú-ìlú yìí Àbújá. Ilé-ẹjọ́ gíga àpapọ̀ kan tó kalẹ̀ sílùú Àbújá ti gbé ìdájọ́ kalẹ̀ lórí ẹjọ́ tí ìjọba àpapọ̀ pè láti béèrè fún kí igbákejì ọ̀gá ọlọ́pàá tíjọba ní kó lọ rọ́kúnlé Abba Kyari ó lọ jẹ́jọ́ nílẹ̀ Amẹ́ríkà lórí ẹ̀sùn pé ó lẹ̀dí àpò pọ̀ pẹ̀lú gbajúgbajà kan nídìí lílu jìbìtì lórí ìtàkùn ayélujára Raymond Abbas tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Hush Puppy láti lu jìbìtì owó tó lé ní mílíọ̀nù kan dọ́là. Onídàájọ́ Ian Heko ti ilé-ẹjọ́ gíga náà ló fọwọ́rọ́ àrọwà náà sẹ́gbẹ̀ẹ́ lónìí. Adájọ́ náà ní ẹjọ́ tí amòfin àgbà lórílẹ̀‐èdè yìí pè lórúkọ ìjọba àpapọ̀ kò rẹ́sẹ̀ walẹ̀. A ó rántí pé ìjọba àpapọ̀ pe ẹjọ́ láti ṣọ́nà bí Kyari yóò ṣe lọ jẹjọ́ nílẹ̀ Amẹ́ríkà lórí ẹ̀sùn lílu jìbìtì ọ̀hún. Onídàájọ́ Heko ní ẹjọ́ tí ìjọba pè náà ọ̀hún kò rẹ́sẹ̀ walẹ̀ nítorí pé irú ẹ̀sùn yìí kan náà ni Kyari ń jẹjọ́ lé lórí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àjọ NAFDAC ti sọ di mímọ̀ pé gbogbo oògùn torílẹ̀-èdè yìí ń pèsè lábẹ́lé tó fi mọ́ oògùn tó ń pinwọ́ àrùn COVID-19 ni ó ṣe ìtẹ́wọ́gbà nílẹ̀ òkèèrè. Olùdarí àgbà fájọ náà ọ̀jọ̀gbọ́n Mojísọ́lá Adéyẹyẹ ló ṣàlàyé èyí lásìkò tí ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí lórí àti pinwọ́ àrùn COVID-19 ṣàbẹ̀wò síbi àkànṣe iṣẹ́ ibùdó àyẹ̀wò àrùn COVID-19 nípìnlẹ̀ Èkó. Ọ̀jọ̀gbọ́n Adéyẹyẹ tí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nípa ètò ìròyìn fájọ náà Ṣayọ̀ Akíntọ́lá ṣojú fún tọ́ka sí pé ẹ̀ka ètò ìlera ti di àpáti bí ejò àjẹ́ kó tó di wípé ìjọba tó wà lóde gbé ìgbésẹ̀ nípasẹ̀ ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé aṣòfin àpapọ̀ lórí ọ̀rọ̀ COVID-19. Ọ̀gá àjọ NAFDAC tọ́ka sí pé àjọ ọ̀hún nírètí pé ẹ̀ka aládàáni àti tìjọba yóò ṣèrànwọ́ tó bá yẹ nídìí ìpèsè àwọn abẹ́rẹ́ àjẹsára. Agbẹnusọ fún ìgbìmọ̀ àwọn àgbààgbà lẹ́kùn àríwá ilẹ̀ yìí Akeem Baba Ahmed ti fojú láìfí wo bí àwọn tó wà nígbọ̀nà ètò òṣèlú ṣe ń lọ sáwọn ilẹ̀ òkèèrè lọ sọ̀rọ̀ nípa wàhálà torílẹ̀-èdè yìí ni. Baba Ahmed wòye yìí lẹ́yìn tí ìròyìn gbòde kan nípa àwọn olóṣèlú ilẹ̀ yìí kan tó lọ jíròrò nílẹ̀ òkèèrè èyí tí ó fi síta lórí ìtàkùn ayélujára rẹ̀. Ó wá rán àwọn olóṣèlú nílẹ̀ yìí létí wípé àwọn èèyàn apá àríwá ilẹ̀ yìí ò fẹ́ ààrẹ tí yóò mọ̀rọ̀ àǹfààní ẹkùn àríwá nìkan ní bàdà, àmọ́ ààrẹ tí yóò jẹ́ olótìtọ́ sí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n fẹ́. Baba Ahmed wá kọminú lórí ohun tí àwọn olóṣèlú nílẹ̀ yìí náà lọ ṣe lẹ́kùn Europe àti Asia, pẹ̀lú àlàyé pé kì í ṣe àwọn èèyàn ẹkùn àríwá nìkan ló wà láwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n lọ káàkiri ọ̀hún. Ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí fún àsùn aráàlú ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí bí àwọn iléeṣẹ́ aṣojú orílẹ̀-èdè yìí nílẹ̀ òkèèrè ṣe ń náwó tí ohun tí ìjọba yà sọ́tọ̀ fún wọn nínú ètò ìṣúná àti bí wọ́n ṣe kùnà láti san owó tí wọ́n ń pa wọlé sápò ìjọba. Àyẹ̀wò owó àgbà lórílẹ̀-èdè yìí Adolphus Agbungu ló sọ èyí lẹ́yìn tó ti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbéèrè ṣọwọ́ sáwọn tọ́rọ̀ kàn. Ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé gbogbo akitiyan ọ́fíìsì òun láti ṣe àyẹ̀wò ìwé ètò ìnáwó àwọn iléeṣẹ́ aṣojú ilẹ̀ òkèèrè làwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ tọ́rọ̀ kàn pàkúta sí ní ìbámu pẹ̀lú àṣẹ akọ̀wé àgbà iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn fi yé ni pé inú ìwé àkọsílẹ̀ olójú ewé tó dín díẹ̀ ní 4,400 láyẹ̀wò owó àgbà lórílẹ̀‐èdè yìí ti fi ṣọwọ́ sílé aṣòfin àpapọ̀ ló sì ti kẹ́gbàjarè lórí bí àwọn iléeṣẹ́ aṣojú ilẹ̀ òkèèrè ṣe ń náwó tayọ ohun tí ìjọba yà sọ́tọ̀ fún wọn nínú ètò ìṣúná àti bí wọ́n ṣe kùnà láti san owó tí wọ́n pa wọlé sápò ìjọba.
ìrìn àjò 50 ọdún kì í ṣe kèrèmí nínú ayé ẹ̀dá tàbí iléeṣẹ́. Alága ìgbìmọ̀ tó ṣe kò kárí ayẹyẹ 50 ọdún ìdásílẹ̀ Ẹ̀bẹ̀kùn Secondary Commercial Grammar School Ìrẹsì Ọ̀túnba Abdulwahab Adéwọ̀yìn ló wòye ọ̀rọ̀ yìí níbi ìpàdé oníròyìn tó ṣàmì ayẹyẹ náà. Ó tọ́ka sí pé pàtàkì ní ilé ẹ̀kọ́ náà jẹ́ nínú ohun tó sọ ohun táwọn ọmọ ìgbìmọ̀ yòókù dì pàtàkì nídìí iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò. Ọ̀túnba Adéwọ̀yìn ní ètò oníbẹ̀rẹ̀ ni wọ́n fẹ́ fi ṣàmì ayẹyẹ náà, èyí tí èròǹgbà rẹ̀ dá lórí àti túbọ̀ ta àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn olùkọ́ jí. Òmùwásírántí ipa tí ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde ilé ẹ̀kọ́ náà ti kó nídìí àtúnṣe àwọn yàrá ilé ẹ̀kọ́, sísan owó ìdánwò oníwèé mẹ́wàá, ìpèsè ẹ̀rọ ayárabíàṣá àti àwọn àtìlẹ́yìn míì fún ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún lẹ́ka eré ìdárayá àtàwọn nǹkan míì. Ètò ìsìnkú alàgbà Gbádébọ̀ Ọláìtàn yóò gbérasọ lọ́la pẹ̀lú ìsìn orin onígbàgbọ́ nílé rẹ̀ tó wà ní Àdúkẹ́ Lodge, Odò Ẹja Area, Federal Polytechnic Road, Ẹ̀dẹ́. Èyí jẹyọ nínú àtẹ̀jáde kan tí arábìnrin Tóyìn Ọláìtàn Adéoyè fi síta lórúkọ ẹbí. Àtẹ̀jáde náà fi kún pé títẹ́ òkú ní ìtẹ́ ẹ̀yẹ yóò wáyé ní NUJ Press Center, Iwo Road, Òṣogbo lọ́jọ́rú ọ̀túnla láago 7 àárọ̀, nígbà tí títẹ́ òkú ní ìtẹ́ ẹ̀yẹ míì yóò tún wáyé fún olóògbé ní ilé rẹ̀ tó wà ní Àdúkẹ́ Lodge, Odò Ẹja lágbègbè Federal Polytechnic, Ẹ̀dẹ́ láago 8 àárọ̀ ọjọ́ yìí kan náà. Lẹ́yìn èyí ni ìsìn pàtàkì yóò wáyé ní Seventh Day Adventist Church, Ẹ̀dẹ́ láago 10 àárọ̀ ọjọ́rú ọ̀túnla kó tó di pé wọ́n á fi eru fún eru, erùpẹ̀ fún erùpẹ̀ yóò tẹ̀lé nílé olóògbé. Lórí ìròyìn eré ìdárayá, lọ́la ní ikọ̀ ilẹ̀ yìí lóbìnrin tọ́jọ́ orí wọn wà láàrin 20 ọdún tó ń gba ìdíje cricket yóò gbéra lọ sí Gaborone lórílẹ̀‐èdè Botswana fún ti ìdíje tani yóò kó gòjà nílẹ̀ Áfíríkà lọ fún ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ àgbáyé. Nínú ọ̀rọ̀ adarí ìdíje náà lórílẹ̀‐èdè yìí, ọ̀gbẹ́ni Wuyin Akwata ló ti sọ pé kò sí àní-àní pé ikọ̀ ilẹ̀ yìí lóbìnrin náà wà lára orílẹ̀‐èdè tó ń léwájú nínú ìdíje tó ń ti gbá sẹ́yìn lọ́wọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan lóye yóò sì ṣẹ̀yìn àṣeyọrí tí wọ́n ti ṣe. Ó wá ṣàlàyé pé gbogbo àwọn ikọ̀ tó ń ṣojú orílẹ̀‐èdè yìí ọ̀hún ni wọ́n ṣàyàn látàwọn ilé ẹ̀kọ́ gbogbo tí olúkálukú wọn ti ń ṣe dáadáa nínú àwọn ìdíje tí wọ́n ti kópa sẹ́yìn. Èyí ló sì mú kí wọ́n lọ káàkiri láti ṣe àkójọ àwọn ikọ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbé orúkọ àwọn ikọ̀ ọ̀hún jáde lórílẹ̀‐èdè yìí lẹ́yìn ìgbáradì tó wáyé ní Edo Boys High School nípínlẹ̀ Edo. Ikọ̀ orílẹ̀‐èdè yìí ni yóò wá kó pẹ̀lú Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Sierra Leone tó fi mọ́ àwọn orílẹ̀‐èdè míì ní ilẹ̀ Áfíríkà. Nílẹ̀ òkèèrè, olóòtú ìjọba ilẹ̀ Japan Fumio Kishida ti sọ pé òun yóò lo ipò tóun dì mú nínú ìgbìmọ̀ aláṣẹ ètò ààbò lábẹ́ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé láti lè rí wípé ilẹ̀ Áfíríkà rípò tó jọjú mu nínú àjọ náà lágbàáyé. Ọ̀gbẹ́ni Kishida ló sọ èyí di mímọ̀ níbi ìpàdé àpapọ̀ kan tí àjọ tó wà fọ́rọ̀ ìdàgbàsókè ilẹ̀ Áfíríkà gbé kalẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló tún fìdí ìfarajìn rẹ̀ múlẹ̀ láti wójútùú sáwọn ìṣòro tí ilẹ̀ Áfíríkà ń kojú lọ́nà tí àwọn aṣojú tí wọ́n fi ní aṣojú gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ inú àjọ elétò ààbò. A ó rántí pé ilẹ̀ Japan wà lára àwọn orílẹ̀-èdè 5 tí wọ́n dìbò yàn lóṣù kẹfà láti jẹ́ ọmọ àjọ elétò ààbò lábẹ́ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé láàrin ọdún 2023 sí 2024. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní Tokyo lẹ́yìn àyẹ̀wò tó ṣe èyí tó fi hàn pé ó ti kó àrùn kòrónà, Kashid ṣèlérí àti fi bíi bílíọ̀nù lọ́nà $30 dókòwò nílẹ̀ Áfíríkà láàrin ọdún 3 péré. Èyí ló pin ìròyìn ìrọ̀lẹ́ fún ti àkókò yìí. Ẹ tó darapọ̀ mọ́ wa láago 8 alẹ́ nígbà tá a mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá sójú ìwòran yín títí ìgbà náà. Ẹ kú kalẹ̀. It is our duty that we owe to our great dear motherland to enhance her and to boost her in the eyes of all the world. Egalitarianism is our national watchword, equality of good fortune
must be to each sure reward. Liberty and brotherhood are the goals for which we'll strive, plus progress, plus plenty, and all the good things of life. Up, up, Nigeria, and take thy rightful place. 'Tis thy birthright and thy destiny, Africa's leading light to be.